Quand je pense à quelque chose, en fait, je pense à autre chose. On ne peut penser à quelque chose que si l'on pense à autre chose. Par exemple, vous voyez un paysage nouveau pour vous, mais il est nouveau pour vous parce que vous le comparez en pensée à un autre paysage, ancien celui-là, que vous connaissez. Qui se sont embarqués sur la péniche pour bien longtemps. Leur jour commence à se aller et leurs yeux sont couleur du vent. Les mariniers les ont donnés sans aucun retour. GODARD FOR EVER, continuiamo e continueremo con Jean-Luc Godard. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e continuiamo una ricerca attraverso le sue opere, mostrando dei film. Godard ha realizzato più di 100 film. Nei commenti che ci sono stati in occasione della sua morte sembra che non sia molto chiara ai critici italiani la sua opera, che è stata un'opera assoluta in tutti i suoi diversi periodi, quindi non soltanto negli inizi ormai canonizzati della Nouvelle Vague di Abu de Souffle. E tra l'altro di Godard è interessante in questa grande quantità di opere il fatto che spesso, e lo diceva lui stesso del resto, le opere che verrebbero definite minori sono in realtà tra i suoi capolavori assoluti. È il caso in questa notte, per esempio, di Scénario du film Passion, che lo stesso Godard riteneva tra le sue opere più importanti e che forse è anche superiore a Passion. Ma per continuare questa ricerca su Godard, oltre a mostrare dei film, abbiamo pensato di chiedere degli interventi a dei cineasti. Ci piace molto rispetto a Godard questa idea di dialogo tra cineasti anche diversi, che hanno visto i suoi film, che ne sono stati influenzati, che magari hanno fatto cose diversissime da lui,
ma da cui hanno imparato un metodo, come lui stesso aveva imparato da Rossellini. E questa serie andrà avanti in diverse puntate e comincia questa notte con gli interventi di due grandi cineasti, Bressane e Scilnik. Buona visione. Olha, boa noite a todos. Bem, Jean-Luc Godard, ele conheceu a água. Jean-Luc Godard ha conosciuto l'acqua ferma di un lago, l'acqua che scorre in un rivolo, l'acqua che sgorga da una fonte, l'acqua che sale al cielo in una nuvola leggera. Ha conosciuto tutto il movimento dell'acqua, poeta idraulico, come disse un filosofo del XIX secolo. Poeta che si espone al rischio, si mette in pericolo. In perigo. Lucentezza di un'onda tumultuosa, nei fotogrammi dei suoi film si rifugia un mistero. È straordinario come un corpo così represso, così dominato dalla civilizzazione, sia, nonostante tutto, così entusiasta, passando da una banda all'altra senza difesa, mosso da una forza aborigena di lunga durata, sopravvissuta al tempo, una forza remota, antica, insistente, una forza che incarna con desiderio le sue opere, conferendole vita e potenza reciproca. La novità sempre costante in Godard è il nuovo che permane nuovo. Il classico stilla da un'arteria sconosciuta di questa forza contraddittoria, irresistibile, ancestrale, che attrae e afferra i suoi fotogrammi. São diversos, variados e bons os escritos di Jean-Luc. Gli scritti di Godard sono eccellenti, numerosi e svariati. Ciò che mi colpisce e stimola, ciò che maggiormente avverto del suo spirito, è la sua arcaica forza preistorica, qualcosa di remoto che nel suo stesso percorso arriva fino a noi. Até nós. Muito obrigado, então, Well, as I remember, Godard was a very important figure, together with his colleagues from the New Wave French film, for actually us in East Europe, and Yugoslavia especially, as Yugoslavia was very open in exchanging films with the Western countries, even more than with the East countries, because there was some ideological tensions with the Russian because actually Yugoslavia went just in a sort of more open socialistic cultural politics, and therefore we have had a very rich repertoire in the cinemas. I suppose because we have been small market, that actually Western films have been coming to be premiered in our cities just maybe 2 weeks after Paris, after New York, after Rome, you see. And we have been, I would say, living much more with this new directors, influenced by the new directors than the people in other Eastern countries. When, of course, our first film came, of course, Godard and Truffaut and the others, there was not only great enthusiasm by us filmmakers and the viewers, but it was also direct influence
in a big production house, what we have all over the Yugoslavia in each capital of the Republic. Why? Because in those big studios, they have been making film on old-fashioned way, with scenography, with costumes, in the studios, with the light and so on. And when also the studios have recognized that there is a change in making the films in Europe, that actually camera went out on the streets, that was the moment when they have been start being open for young generation, like for instance Makavevis or Živojin Pavlović, people who before just have been making films in cine clubs. They did not have opportunity to go to big studios. Big studios have been doing these, serious either partisan spectacle or maybe serious films about how socialism is developing industry and education, whatever. So actually Godard, Trifo and the others, they invited these new Yugoslav filmmakers and gave them some courage and open actually door for the big studio. So I remember I was maybe 22, 3, 4 years old when Makavev called me, as we have been friends and so on, from Kino clubs. He called me to be his assistant director in love affair of switchboard operators. That was in 65, I think, you see. And I remember in these big studios of Avala film, how actually they told us, okay, we will give you a small budget and you should go out of studio, as we have a big co-production with Germany and big co-production with Italy, so just don't take our, spaces and capacities, as you are all the time speaking about what is happening in the cinema outside. And of course, it was the, aesthetic, methodology, and topics, which in many cases by these new Yugoslav filmmakers have been inspired actually directly from French directors of Cahiers de Cinema, and also, I would say, Buñuel, and also some of these great Italians. That is one thing, but if you ask me what do I think about his films and actually his contribution to cinematography, I would say he is actually one of maybe 2, 3, or 4 genius of 20th century. He is absolutely genius. He transferred the whole, I would say, language of the film from the bottom, and his influences I have afterwards detected all over the world. Even in the areas where his films have came not so early, but decade after they have been made. So I just would say on the end, long live Godard distribution to film medium. Je pense à quelque chose. Quand je pense à quelque chose, en fait, je pense à autre chose. Toujours. On ne peut penser à quelque chose que si on pense à autre chose. Par exemple, je vois un paysage nouveau pour moi. Mais il est nouveau pour moi parce que je le compare en pensée
à un autre paysage. Ancien celui-là, que je connaissais. Movies inspired